नमस्कार, म शरद ढुङ्गेल। भाइ बहिनीहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अन्तर्गत अल्जेब्राको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स अर्थात् बीजीय अभिव्यञ्जकहरू च्याप्टर लिएर उपस्थित भएका छौँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स यसको बारेमा त भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो क्लासहरूमा तलका क्लासहरूमा पढिसक्नु भएकै छ। यहाँ हामी यस च्याप्टरमा चाहिँ यहाँ आजको क्लासमा स्पेशली वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट हाउ टु फ्याक्टराइज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स अफ द फर्म a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4। यो फर्मको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। त पहिले यो फर्मकै फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने हेरौँ। लेट्स सी। फ्याक्टराइज अर्थात् यसको खण्डीकरण कसरी गर्ने त्यो हेरौँ। त यस्तो फर्मको खण्डीकरण गर्दा फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि व्हाट वी डू वी चेन्ज इन्टु पर्फेक्ट स्क्वायर। हाउ टु चेन्ज इट लेट्स सी। a to the power 4 we write as solution। yes, we are starting now formally। a to the power 4 can be written as a square whole square, plus is there, so plus, we do not write this term a square b square, here we leave blank, there is plus, so plus, b to the power 4 or b raised to the power 4 can be written as b square whole square। now we got a square plus yes b square, here b means b square, here a means a square। look at this, here is plus, so if here is plus 2ab we get imperfect square, that's why we write down 2ab in the form 2ab we write ourselves। so let's write 2, a means here a square, b means here b square, so write b square, and here it is 2a square b square। but students let's see here, here is only a square b square। त हामीले के गर्नु पर्यो, यसको फर्मलाई नबिगारिकन हामीले यही फर्ममा लेख्नु पर्यो, जबकि यहाँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर छ र यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर छ। त a स्क्वायर b स्क्वायर नै बनाउनको लागि what we do, we subtract a square b square from this 2a square b square, a square b square, so minus a square b square we have written। त्यसैले अब यो 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर b स्क्वायर नै हो। त यही टर्मलाई हामीले यो फर्ममा लेखिदियौँ so that we can convert into the perfect square। now let's see, it is a square plus 2ab plus b square in the form, and a square plus 2ab plus b square is what you have learned in lower classes also, the formula a square plus 2ab plus b square। let's see in the screen, here are some important formula। a plus b whole square means a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square means a square minus 2ab plus b square, similarly a square minus b square means a plus b times a minus b, and a square plus b square equals to, there are two formula students you can see in the screen, one is a plus b whole square minus 2ab and another is a minus b whole square plus 2ab. similarly 5 number aq plus bq equals to a plus b times a square minus ab plus b square, and finally a cube minus b cube means a minus b times a square plus ab plus b square. Last two formula just for this class we don't need, you just focus on the first four formula.
त हामी यहाँ सुरुको फर्मुला a प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला एप्लाई गर्न गइरहेका छौँ र यो माथिको चारवटा फर्मुलालाई स्पेसली भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिउँ। त अब बोर्डमा हेरौँ त, जसरी हामीले स्क्रिनमा हेऱ्यौँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिन्स a प्लस b होल स्क्वायर. So let's write a plus b whole square. Here a means a square, b means b square. So a plus b whole square minus, so minus a square b square we can write as ab whole square. So now again see, it is again in the form a square minus b square. We just earlier have seen that a square minus b square means a plus b times a minus b. So let's write a plus b times a minus b. We got the factors. We have got the factors. हो हामीले factor निकाल्ने हो, खण्डीकरण गर्ने हो, खण्ड निकाल्ने हो. We got it. But finally, let's arrange this. Let's see the yes, the power of a square, here 0, here is 1. So in descending order, let's write down. Descending order of the power for a square, then ab, b square. Similarly, a square minus ab plus b square. So this is how we factorize. Okay. So factorization of the form a to the power 4 plus a square b square plus b4 we can do like this. अब यसैलाई हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौं. यसको अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ, which is not very much different from this one. Let's see the alternative one. Alternative method. Let's see. Question is a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4. Here what we do, we take the highest degree of a and the lowest degree of a. That means the first and last term. So, and write in the square form. I mean to say, a to the power 4, write in the form a square whole square. Similarly, this term, second term, do not write just now. Come to the last one, plus b to the power 4, write down as b square whole square. And this second term, write down at last, a square b square. Then see here, it became a square whole square plus b square whole square. That means it is in the form a square plus b square. And just earlier we had seen a square plus b square formula. There are two formula we had seen. First one is a plus b whole square minus 2ab, and second one is a minus b whole square plus 2ab. Usually we use the first one. So let's use the first one. A square plus b square means a plus b whole square minus 2, a means here a square, b means here b square. And this last term,
as it is, a square b square, then a square b square whole square, see here, minus 2a square b square plus a square b square means minus a square b square, and this means a square b square whole square minus ab whole square, and this became as earlier one. So students, अब यो स्टेपमा आइपुग्दाखेरि यो पहिलेको जस्तै भइसक्यो र यसलाई त्यसरी नै फेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्छौं. सी हियर, that is a plus b times a minus b. Whichever factor you can write first, a minus b first, a plus b then, otherwise a plus b first, a minus b then, that doesn't matter. Let's arrange this. A square plus ab plus b square, then a square minus ab plus b square. So the same factors as earlier we get. त्यसरी हामी फ्याक्टर्स निकाल्छौं. त हाम्रो यो च्याप्टर को मेन अब्जेक्टिभ भनेकै हाउ टु फ्याक्टराइज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. अनि आज मेनली हामी यही a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4 यो फर्ममा डिस्कस गरिरहेका छौं. त यो फर्म भयो, यसको फ्याक्टराइजेसन यसरी गर्छौं. अब योसँग मिल्ने एक्जाम्पल्स हेरौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि हुन्छ. whichever method you feel easy, you can follow that. Let's see one example. Factorize 25 p to the power 4 minus 34 p square q square plus 9 q to the power 4. It is also in the earlier form. Let's see how to factorize this. Same method you follow this. For this also, solution 25 p to the power 4 minus 34 p square q square plus 9 q to the power 4. I am following the second method, that means alternative, the second one. So what I am going to do is, first look at this, look at the variable p. The highest degree is 4, the lowest is p to the power 0. So these two terms I am going to take and write in the square form. So 25 is the square of 5, so 5. P4 is the square of p square, so 5 p square whole square. Then write down the last term, plus 9 is the square of 3, so 3. Q to the power 4 means q square whole square. That's why we can write down 3q square whole square. And the second term we write at last, minus 34 p square q square. Now see, it is in the form a square plus b square. And I told usually for this form we use the first formula, a plus b whole square minus 2ab. So let's use that. 5p square, 3q square whole square. So a plus b whole square minus 2ab. 2, a means 5p square, b means 3q square, and the remaining term is 34 p square q square.
then first term as it is 5p square plus 3q square whole square minus 2 into 5 10, 10 into 3 30, 30 p square q square minus 34 p square q square, which can be written as 5p square plus 3q square whole square minus 30 minus 34 minus 64. It is minus 64 p square q square. And look at this, one thing students should consider, यसरी हामीले यो फर्ममा लेख्दै जाँदा यतापट्टिको टर्म चाहिँ स्क्वायरमा आउनु पर्यो, स्क्वायरमा हुनु पर्यो, त्यो भएन भने हामी अल्टरनेटिभ अर्को फर्मुला युज गर्छौं, a plus b whole square minus 2ab को सट्टामा a minus b whole square plus 2ab को फर्मुला युज गर्छौं. So it is 64 means 8 square, 5p square plus 3q square whole square minus 8pq whole square. Now it is in the form a square minus b square, and a square minus b square formula you know. A plus b times a minus b, 5p square 3q square minus 8pq, 5p square plus 3q square plus 8pq. र अब अघिको जस्तै गरी यसलाई फेरि हामी के गर्छौं, डिसेन्डिङ अर्डर अफ पावर अफ p मा लेख्छौं. So 5p square minus 8pq plus 3q square times 5p square plus, this is p, plus 8pq plus 3q square. So these are the factors. त्यसरी आएको जस्तै गरी यसलाई पनि हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं र भाइ बहिनीहरूले अर्को मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. So this is how we get the factors. While solving these problems, students may think that instead of a plus b whole, a square plus b square, which formula we used here, a plus b whole square minus 2ab. So students may think that if instead of a plus b whole square minus 2ab, what happens if we use a minus b whole square plus 2ab? यो क्वेशन दिमागमा आउन सक्छ. त यसलाई हेरौं के हुन्छ, हेरौं. त सेम प्रब्लमलाई नेक्स्ट फर्मुला युज गर्दा के हुन्छ, सोल्युसन आउँछ कि आउँदैन, लेट्स सी. यहाँसम्म हाम्रो छँदैछ. त यो भइहाल्यो a square plus b square minus, sorry, a square plus b square minus 34p square, that's छँदैछ. a square plus b square अर्को फर्मुला जुन छ त्यो लगाएर हेरौं. त a minus b whole square plus 2ab, a minus b whole square minus 2, a means 5p square, b means 3q square minus 34 p square q square plus a, yes, 5p square minus 3q square whole square. Now let's see a minus b whole square plus 2ab. 5 into 2, 10 into 3, 30. So it is 30 p square q square minus 34
p square q square. This means 5p square minus 3q square whole square plus 30 minus 34. It is minus 4p square q square. हेरौँ त यो पनि स्क्वायर को फर्म में आयो, माइनस अनि स्क्वायर को फर्म में आयो भनेपछि 5p square minus 3q square whole square minus 2pq whole square. त भनेपछि यहाँ a square minus b square exist गर्दो रहेछ. So we can use a square minus b square formula here. That becomes 5p square minus 3q square minus 2pq, 5p square 3q square plus 2pq, and यसलाई arrange गर्दाखेरि 5p square minus 2pq minus 3q square, 5p square plus 2pq minus 3q square. तो भनेपछि यसरी पनि हुँदो रहेछ. So some questions can be solved using both the formula. त्यसैले हामीले डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, कुनै पनि प्रब्लम को डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हुन सक्छ. हामी जुन अल्टरनेटिभ पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, तर त्यो सही हुनु पर्यो र प्रोसेस वाइज जानु पर्यो. ओके, त यो त थियो यसको फ्याक्टर्स. त दुईटा फ्याक्टर्स हामीले निकाल्यौं. एउटा अर्को प्रब्लम हेरौं. Factorize y4 plus y square plus 1. How to get the factors of this? Very simple, as we did earlier. भाइ बहिनीहरुलाई खाली म तरिका बताइदिन्छु यो कसरी गर्ने, र भाइ बहिनीहरुले बसी बसी टेलिभिजनको अगाडि बसी बसी त्यो अहिले नै पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. y4 plus y square plus 1, highest degree of y, lowest degree of y. Let's take y square whole square, and 1 means 1 square only, second term right at last. अब के गर्न सकिन्छ, a square plus b square, फेरि a square plus b square को फर्मुला प्रयोग गर्ने र प्रयोग गर्दै जाने, अघिकै स्टेप्स फलो गर्दै जाने, र yes, we will get answer. त यो फर्मको कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई हामी यसरी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं. त ओके भाइ बहिनीहरुलाई बाँकीको जुन हामी प्रब्लमहरु छ यसमा अरु फर्महरु पनि छ, त्यसको बारेमा हामी आउँदो क्लासमा डिस्कस गर्ने नै छौं. त घरमा बसी बसी भाइ बहिनीहरुलाई सल्भ गर्नको लागि केही होम असाइनमेन्ट छ, त्यसलाई हेरौं, सारौं र घरमा गरौं. स्क्रिनमा हेरौं त भाइ बहिनीहरु. Factorize. Here are four problems. 81x4 x to the power 4 plus 64 y to the power 4. त्यसै गरी 2 number, 3 number, 4 number. Yes. Just follow the form and just follow the process. Try doing yourself. त यति भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु. थ्यांक यू.